would ask him to go back. Mahaprabhu himself, who has renounced and left his home, but he's instructing someone else to go back. Why is it so? Because he is not coming through right channels. One should come through right channels so as to reach the final destination. If you want to bypass that channel, this is not good. A sudden jump will not take you to the right destination. You have to follow the proper channel. So here, Mahaprabhu is also giving the teaching that take the mercy. Without the mercy of Nityananda Prabhu, without the mercy of Guru Padma, no one can come to me directly. And if no one can come to me, no, there is no point of going to Radha Krishna. Okay, so Raghunath Das Goswami, once he received the mercy of Sri Nityananda Prabhu at Panipati, that is when Nityananda Prabhu himself put his lotus feet on his head. Then he became qualified, and after that, when he left his home, Mahaprabhu accepted him. Before that, no. And where did he get residence? Mahaprabhu gave him residence in Vrindavan, the very abode of Radha Krishna. What did Mahaprabhu give Raghunath Das Goswami? Mahaprabhu gave him Giriraj Shila and Gunjamala, which is the embodiment of Radha, which is the form of Radha and Krishna. Giriraj is Krishna himself. Gunjamala is Srimati Radharani herself. So it is very much clear from this from the example of Raghunath Das Goswami that Heno Nitai Vine Bhai, Radha Krishna Paite Nai. If you don't get the mercy of Nityananda Prabhu, you will not get Radha Krishna. Once Raghunath Das Goswami received the mercy of Nityananda Prabhu, then he got the very form of Radha and Krishna in the form of Giriraj. Дальше Сундар Прабху говорит, что без милости Нитянанда ей далеко видно на примере Рагуната Госвами, потому что он не раз пытался самостоятельно прийти к Махапрабху, но все время не получалось. Все время его там ловили, слуги отправляли обратно домой. И в конце концов, только когда он в Паникате принял прибежище, когда он принял прибежище в Нитянанды Прабху, только тогда он получил милость и возможность прийти к Шри-Чайтанье Махапрабху. Да, Рагунат сам устраивает в Паникате по приказанию Нитянанды праздник Пущи Лариса, и затем он приходит к Махапрабху, и он приходит к нему в Пури, и Махапрабху ему дарит Гирираджа Шилу и Гунджамалу, Шиши Радху Кришны. И в конце концов, затем Рагунат Госвами отправляется, уже после ухода Махапрабху, отправляется во Вриндаван. Поэтому на примере Даса Госвами мы видим, что без милости Нитянанда не получается даже Махапрабху, без милости Нитянанда не получится даже Махапрабху предаться. Что уж говорить о божественной чите. Kandas Thakur, which is why says, say Sambandh nahi jar, vritha janma gerakar, say Pashu, bada durachar. Nityananda Prabhu is actually abusing the person who has no relationship with Kandas Thakur. He is abusing. He is saying that he is an animal. Why? Because animals, they don't have no relationship. They usually, you will see a pig associating with a lot of other female pigs. A dog similarly associating with a lot of, they don't have any relationship. The motherly dog, she might have some bonding with the kids initially, but later when they are a little grown up, they will also leave here and there. You will see in Vrindavan monkeys, no relation. So an animal who, the human who does not have any relationship with God, with Nityananda Prabhu, Kandas Thakur is amusing them and he is calling them as animals. Say Pashu, Bada Durachar. That animal is actually very wicked. Durachar. Durachar means the one who does not have proper conduct. Where from he will learn proper conduct? If he hasn't developed any relationship with Guru, who will teach him proper conduct? There's no one to teach him because he hasn't established any relation. This relationship is very important. We are fallen in this material world because of this forgetfulness of relationship. Jiver Swarupa Hai, Nitya Krishna Das. We are eternal Krishna Das. We are the servant, we are the part and parcel of Krishna. We have forgot this relation. That's the reason we have fallen here. So this Sambandha Gyan, this is very necessary. Why are we performing sadhana bhajan? So that we can just develop this relationship, this Sambandha Gyan, to attain this Sambandha Gyan. That's our motive. So Narottam Das Thakur here is saying that say Sambandha nahi jar.
those who have no relation with Nityananda Prabhu, Vritha Janma Gyalota. Their human birth is a complete waste. Why? Because this human life is given for performing pleasure. This human life has been provided so that we can establish our forgotten relationship with Krishna. If after attaining this human life, we wasted it within useless things, then there is no use of it. The other four things which we are doing and spending our time eating, sleeping, reproducing, and protections, all these things are available in animal life. So if we haven't developed a relationship with Nityananda Prabhu, with Mahaprabhu, with Radha Krishna, with Guru Dev, with Vaishnavas, then there is no point of having this human life. This is a huge waste. So say Sambandha nahi jar, vritha janma vidakar. Say Pashu bada dulachar. The one after attaining human life has not established a relationship with Nityananda Prabhu. His life is a complete waste, and he is worse than an animal. Durachar, very wicked. И дальше нас такой говорит, все самбани, тот, кто не развил отношения с Нитянандой Прабху, хуже животного. И мы видим, что, психология животных, у них нет отношений с людьми, у них нету, все спонтанно, мама, щенки появились, и все, они там разбежались, и все, и забылись. Они уже нет дальше отношений. Или обезьяны то же самое. Поэтому в этом мире человек, который не устанавливает отношения с Господом, когда не пытается их вспомнить, их обрести, то он хуже животного. Даже оскорбляет такой человек, хуже животного. Вот, поэтому зачем нам нужен садхана? Зачем нам совершать баджан? Для того, чтобы как раз обрести эту самбандху дьяну с Нитянандой Прабху, с читанием Прабху, с Радхой Кришной. И поэтому Народа Дас-Такур говорит, что если душа обрела человеческое рождение и не прикладывает усилий для обретения самбандху дьяны с Господом, отношений с Господом, то он хуже животного. Дурачара. Дурачара это хуже животного. Дурачара, вот exactly. Wicked, not having proper action, not having proper conduct. А с вами Бхупада, я не знаю, Дурачара перевозил, но человек, который как бы не вот ачарья, да, ачара, типа, пример поведения. А Дурачара это обратно. Дурачал, как понять, Дурачара. Ну, по-русски-то понятно, дура, нездоровый человек. Ну да, дурачок. На языке есть слово дур. А это на каком языке-то? Санскрит. Санскрит? На Бенгале. Да, это на Бенгале. In Russia also there is like using word dura. Evil, or you can say morally wrong. Аморальный. Narottam Das Thakur, which is why says, Nitayana balila mukhe, majila sansar sukhe, vidya kule ki korivata. People in this material world are so much absorbed in the so-called happiness. They consider the activities of this material world to be a source of happiness, but it is actually not so. This is just the opposite way. So say Nitayana balila mukhe. Since they are so much absorbed in this material world, they have no inclination towards Nityananda Prabhu, no inclination towards Mahaprabhu, no inclination towards Radha Krishna. So they will not utter the name of Nityananda Prabhu. They will not utter the name of Krishna. So here Narottam Das Thakur is saying that if you got absorbed in this sense gratification desire, in the enjoyment of the material world, you are trying to get happy by that. And while doing that, you have forgot taking the name of Nityananda Prabhu and Mahaprabhu. So there is no use of your education. Vidya kule ki karivitar. What then his education and pedigree would do?
His vidya. Vidya means your education, whatever you have learned. Say we are very qualified. We have become an engineer, a doctor. But even after having that high qualification, you did not understood the importance of human life, and you did not spend your human life chanting the name of Krishna, chanting the name of Nityananda Prabhu. Then what good you did? Uneducated fool would have been better than you if he's taking Krishna Nam. On the other side, if you, even after getting so much qualification, so much degree education, if not doing bhajan, useless. Why? Because in Raya Ramanand Sambad also, Mahaprabhu is asking Raya Ramanand that amongst all the knowledge, what is the topmost knowledge? So Raya Ramanand Prabhu is answering that amongst all the knowledge, Radha Krishna Premamai Seva Vidya, that's the topmost knowledge. The one who has understood this knowledge of bhajan, of Radha Krishna conjugal service, that's the topmost vidya, that's the topmost knowledge. So your vidya will be useless, completely useless, if you have not engaged it in Krishna Seva. Similarly, kul. Kul means your birth. If you have took birth in a very high class family, but you have no inclination towards Radha Krishna, towards Mahaprabhu, towards Nityananda Prabhu, then that high class birth is also useless. And in the scriptures, there are a lot of examples given. Prahlad Maharaj being born in a demon family, but still he is a devotee. Shabari, she born in a low class family, but still she had bhakti towards Lord, towards Ramchandra, and she attracted Ram. Ram had to come to her place. So your high class birth will become useless if you have no inclination to bhakti. Your education will become useless if you are not engaging it in Krishna. Vidya, Kule, keep all useless. Дальше Сундар Прабху говорит, да, и навалил он говорит, что в этом материальном мире люди, они отворачиваются от Господа, отношений с Ним и погружаются в мирские дела, в мирское сознание. И вот эта вот сама погруженность еще больше забирает у них желание вспоминать о Господе, вспоминать Его имена, и таким образом они еще больше погружаются. И народ у нас такой говорит, что если ты ищешь материального счастья, то ты забываешь имя Прабху, имя Нитянанды Прабху. И в чем тогда, зачем тебе, какой смысл, что ты там вот видя кулик и карибата, да? В чем смысл твоего образования, в чем смысл твоего знатного происхождения и других твоих достояний? И Господь Прабху говорит, зачем? Доктор получил там, да, человек степень, так, доктор наук. И не повторяет имена Господа, не стремится к Господу. А обычный необразованный человек, он повторяет имена Господа, хоть и нет взора. И, и в чем смысл? В чем смысл всяких там, да, знаний мирских? Рая Рамананд спрашивает, Махапрабху спрашивает Рая Рамананда, в чем высшее знание? И Прабху отвечает, Махапрабху спрашивает, Рая Рамананда отвечает, что Рада Кришна, Према Сева, является высшим знанием. И поэтому что все другое знание и любые другие достоинства, которые не ведут к Према Севе, божественные четыре, они бесполезны. И еще более даже, можно сказать, вредны, потому что собирают прему, самскары создают. Поэтому он и говорит, пример Прохлада Махараджа, что он родился в семье демонов. Да, в семье демонов, но он чистый преданный. Или Шабари, она как там, да, лесная девушка в Индии. Шабари. Like forest girl. Yeah. То есть, как там, не знаю, дикари, там не дикари, как это просто сказать. Но она имела любовь, имела преданность Господу Рамачандру. Несмотря на то, что не было никакого происхождения, ни знаний, Рамачандра пришел, даровал Сударшину. Gurudev will write a very nice story about education, how he got with that. Once what happened, an engineer, a doctor, and a very famous artisan. All three were traveling in a boat with the boatsman. They had to cross a river. So when the boatsman was riding the boat, the doctor asked him that, do you know anything about the medical line? I am a doctor by profession and I have MBBS degree.
So, do you have any knowledge about it? He said, no, sir, I'm a simple boatsman. I just run this boat and somehow I earn money and spend my life. The doctor said that, oh, useless. Your 25% of your life has become useless. The engineer then asked, oh, you must have some knowledge about the engineering at least. He said, no, I don't have any knowledge about the engineering either. The engineer said that, oh, 20%, 25% of your life is again useless. You don't know about engineering? That's so bad. The artisan, there was a painter, he asked that, do you know anything about arts, crafts? Oh, I don't have any knowledge about that either. He said 25% of your life is useless. Doctor said 25, engineer said 25, and the artisan said 25. Now, while crossing the river in the midway, the somehow water started entering the boat. There was some hole, so the boatsman tried to fix it, but the water was entering into the boat, and there was no way to bring it out, take out the water. So the boatsman asked all three, "Do you know how to swim? Do you know how to swim?" The doctor denied no. The engineer denied no. The artisan also denied no. So the boatsman said that 75% of my life was a waste because I don't know about engineering, doctorate, and other things. But now 100% of your life will be a waste because you don't know swimming. So that boatsman just jumped, sailed the river, and crossed it. And engineer, doctor, artisan, all of them, talented person, educated person, died. So Gurudev, by this story, he gives the teaching that we have done a lot of, we have earned a lot of education. We are very educated. We are doctor, engineer, and we have a lot of qualifications with us. But at the end of the day, if you are not inclined towards Krishna bhajan, if you don't know how to cross this material ocean by taking the shelter of Krishna Nam, Hari Nam, by Guru Pada Ashray, then complete life will be a waste. This education will become useless, like this education of the doctor, engineer, and artisan got waste. Only the salesman, the boatsman, he was able to cross the river. Similarly, doesn't matter if we know about the material education or not, we should have some spiritual education. We should have this knowledge of how to cross this material ocean. И Гурдев рассказывает такую историю по этому поводу, о смысле образования. Однажды была очень широкая речка, и переплывались на ней 4 человека. Инженер, доктор, артист, ну и сам, соответственно, лодочник. И тогда доктор спросил у Господа, знаешь ли ты что-то в медицине, в биологии? Он говорит, нет, я не готов, вообще я вот просто 25% жизни. Потом инженер его спрашивает, знаешь ли ты, Господи, знаешь что-нибудь про инженерию? Он говорит, нет, не знаю, не образован. Говорит, еще 25% твоей жизни просто на ветер. Артист спрашивает, ты знаешь что-то про изобразительное искусство, там, что-то рисовать? Не знаю, нет. Еще 25% твоей жизни просто на ветер. Или они на середину речки выплывают, и начинает протекать их лодка, сильно протекать. Когда Господь обращается и говорит, вы говорите 75%, 75%. Он спрашивает, вы плавать-то умеете? Они говорят, нет, не умеем. Говорит, вы говорите, 75% моей жизни потрачено впустую. Но похоже, что 100% вашей жизни потрачено впустую, просто потому что умеете плавать. Поэтому вы сейчас потонете. Вот. И все, и Босман поплыл. Все ученые с кучей знаний и потонули. И поэтому Гурдев говорит, что вывод такой, что если в конце дня, если после наших всех усилий в обретении знаний, каких-то качеств, квалификаций, если мы не обращаемся к Господу, если мы не повторяем его имена, если мы не пытаемся служить Гуру, то это вот та же самая ситуация, что просто человек погружается в мирское, то не потянет мирского существования. И поэтому нужно заниматься духовным образованием, духовной практикой. Обретать духовное знание. So here Narottam Das Thakur says that ahankare mattavaya nitai pada pashatiya asatyare satyam karimani. By that we are completely maddened by this false pride. Ahankar, we have a lot of false pride.
Why? That we are very educated, we are born in a high class family, we belong to that city, I have this qualification, I have this degree. So these kind of things develop a false pride in humans. Huh? And all these things are associated with this material body. Since this material body is temporary, so all these prides, all these degrees, designations, all of them are also temporary. So one should not have false pride by because of all these things. But for those who are having this false pride, what they will do? They will never take the shelter of Nityananda Prabhu. Nitai Pada Pashariya. They will never be willing to take the shelter of anyone. They will have so much of pride. Oh, I'm so high. How I can go down in front of someone? They will never take the shelter of Gurudev. Oh, why I should go down in front of a sadhu? They will never do it. Nitai Pada Pashariya. They will always reject. They will forget the lotus feet of Nityananda Prabhu, the lotus feet of Gurudev. Isn't it? And at the end of it, Asatyere Satya Karimani. They are just considering this illusion to be the truth. This material world, it's an illusion. It's not permanent, it's temporary. But they are considering this to be permanent truth. And they are rejecting the lotus feet of Nityananda Prabhu. So, what one should do, if one takes the shelter of Nityananda Prabhu, Nitayar Karuna Have, Braje Radha Krishna Pade. Again, Nityananda Thakur is repeating the same thing, that if Nityananda Prabhu will be merciful, if you get the mercy of Nityananda Prabhu, then you will attain Radha Krishna. Hence, firmly hold the lotus feet. He's repeating in the same kirtan. He's repeating it again. Why? So one should actually have understand the gravity of this point. How important is it to hold the lotus feet of Gurudev, to hold the lotus feet of Nityananda? И дальше Народный Стакуром объясняет, в чем же да, причина того, что человек не хочет, хочет служить Господу, не развивается, не обретает духовное знание. Говорит Арханта и Матахоя, что в ложном эго, в гордыне, в самости, много синонимов, но суть одна, что да, я вот такой, я действующий, я причина всех своих успехов и так далее. И то есть ложное эго, я чем-то обладаю, красотой, богатством, знатным происхождением и так далее. Делает человека гордым, и он думает, а чего это я буду кланяться Господу, вот, ну или делать это то есть внешне, внутри, искренне. И поэтому такой человек, он что, асати, висати, коримани, он асати, висати, да, то есть он то, что иллюзию, истину считает иллюзией. Да? Он не верит в Господа, думает, это иллюзия. И наоборот, иллюзию, да, материальную деятельность считает иллюзорную деятельность, которую с собой не возьмешь, как говорится, да, после смерти. Он считает чем-то реальным, вечным, и вот, только этим и живет. Поэтому и снова Народный Стакур говорит, что Нита это Рунахами, Рада Кришна. То есть выход опять хвататься за стопы Нитянанды, значит за стопы Гурудева, и таким образом Гопал наблюдать отношения с ними, с Махапрабху, с Шри Радхой Кришной. Еще раз он подчеркивает, даже 3 раза, что важность принятия прибежища у гуру и у Нитянанды. Это с одной стороны. С другой стороны, человек родился, живет в материальном мире, ему нужно кушать, ему хочется повкуснее кушать и так далее, он это видит. А по духовному развитию ему только рассказывают, он этого толком не видит. И ему более в материальном, ему более веселее, ему более интересно, он в этом растет, в этом живет. Про духовное ему просто рассказывают, как сказано. И все. И вот там ему рассказали, он раз пришел, 2 раза, да ему здесь скучно. Просто элементарно скучно. И все. И невкусно. А кому веселее. Поэтому как он поверит больше, кому он больше поверит? Глазам своим, ушам и делам, которые вокруг него все крутятся. Или тому человеку, которому просто рассказывает сказку. Правильно? Палочка до 2 концах, правильно? Вот. Поэтому здесь очень сложно как-то поверить.
Нет, веры с чего начать? Конечно, как не путаешься. We are slowly comes to section questions and answers. Okay? Achyuta Krishna. Да, Achyuta Krishna. Achyuta Krishna Prabhu is asking very constructive question. He's saying, in material world, we know how to enjoy it. We can recognize nice taste, nice room, form, good living, etc. But when we comes to spiritual parts, we cannot really appreciate it. And for us, this is like a fairy tale, mostly like fairy tale. We cannot enjoy it. So, what is the solution? How make it more reachable and more real? In our case, our practical vihaar. So usually what happens is those who try to enjoy this material world and they think that this material world is full of enjoyment. So the question may come up that this enjoyment should be eternal. Why is it that the sense gratification desires or the object of enjoyment in this material world are later becoming a reason of problem? If it's relishable, if it's enjoyable, then it should be relishable all the time. But it doesn't happen so. The sense gratification desires of maybe say taste. If you like, suppose sweet too much, you eat a lot of sweet. You can maybe rasgulla, for example. If you eat rasgulla 1, you'll find it good. 2, yes, it's good. 3, yes, it's fine. 4, enough. 5, fifth one, if someone forcefully gives you, you'll end up puking out. You'll vomit it out, isn't it? So the sense gratification or the enjoyment of this material world appears good only in the beginning. Those who are Bhaktivedanta Swami Maharaj would give example of the person who are so much attracted to sex. So they will engage in sexual activities once, twice a day, thrice a day. By the end of the result, the body is becoming weak. There is a lot of other problems. Let's not go into it. But he would explain it very bluntly. Similarly, if anything that you take, you like, suppose a movie. There was a theater movie. You went for the first day, first show. You watched it. How was it? Excellent. You watched the second show. Yes, it was good. Third show. Yeah, good. Fourth show. If someone forcefully will take you to the fifth show, you will be bored. You will sleep in the interval, isn't it? So that we try to enjoy in this material world, but this enjoyment is not permanent. That same enjoyment at the end becomes the consequence distress. So that's the reason we should try to search for something which is permanent. And secondly, when we say that this material, like eyes, they need good form to see. Ears, they want melodious music. Our tongue, it want to religious good things. So we have parallel engagement for everything in Krishna consciousness also, isn't it? If you want to see good form from the eyes, we have darshan of Thakujis, we have dham darshan, we have different spots where you can go and have give the subject to these eyes. Those who want to listen melodious music, we have parallel engagement of listening to kirtans. Those who want to have very nice taste, you can have tasty prasadam here. So there is parallel engagement available in Krishna consciousness, and that will not give you the distress. That will not give you distress in later point of view. This is the difference. Да, очень хорошо, что вы помнили. Сразу приношу свои извинения за фанатизм, излишняя отвлеченность от, так сказать, полезных вещей, материальной мире. Может, от меня это веет, поэтому, может, вас это задевает. Заранее проще прощения. Это от меня я говорю. Эту тему надо задевать, когда много. Новенький, когда много, тогда очень полезна эта тема. Согласен. Хорошо. Ну, запись будет. Короче, это просто, он
когда говорит, вы слушаете, да, оно, почему оно бывает задевает, бывает не задевает. Когда человек чисто говорит, ему нет исключений, когда он по-настоящему отвлекается. Вот он как живет, так как внутри отвлечет, ему естественно. Он это как бы вот, нет. Когда это говорит человек, который естественно отвлекается, который со своих проблем убегает, материальные желания проявляется, вот он еще он не имеет их предложить Господу. То это коль. Типа, а что кто-то такой, нас еще лучше как бы, сам отвлекся внутри. Вот. Поэтому вы фильтруйте мой перевод, и если там сквозит как бы немножечко ложником, как говорится, вы мне прощайте, пожалуйста. Я душа просто подрабатываю, так сказать, переводом. Слушайте на каплю пока. Поэтому, вот. Что сказал Гоур Сундар? Он говорит, что, ну вот, на самом деле, обычно, ну, вот, на обычном материальном мире мы пытаемся как бы наслаждаться, потому что это для нас естественно, для условий души. Но все эти наслаждения материальные, они имеют время. Например, одну рассагу предложили очень вкусно, вторую, ну, нормально, третью, так себе, четвертую, уже как бы неохота, ну ладно, съел, пятую силу заставляет, уже человек не съест его выдать. И поэтому то, что вначале материальные наслаждения такие, вначале нектар, а потом заканчивается ядом, страдания. Какими страданиями? Либо разочарование, потому что больше нету, либо ну, тело от перенаслаждения начинает сдавать. То же самое с вами Махарадж говорит и про сексуальную жизнь. Вот. Тоже прямой пример приводится с фильмом, что первый раз сходил, интересно, второй, третий, а пятый раз уже просто там заснул в Москве. Вот, потому что уже совсем надоело. Поэтому природа материальных наслаждений всегда конец всегда один и тот же. Это разочарование. Вот. Но, с другой стороны, мы же естественным образом в наших глазах хотят сочетать прекрасную форму. Наш язык хочет наслаждаться вкусами. Наши уши хотят слушать прекрасные звуки. Это как бы нормально. И поэтому Господь для нас дает процесс, в котором все наши познающие органы чувств, и карма индрия, мы можем задействовать в преданном служении. Нравится хорошая форма, служи мужествам, поклоняйся божествам. Нравится хорошая музыка, слушай киртан. Вкусная еда нравится, предлагай Господу вкушай красоту. То есть, таким образом, идет речь об отречении от своих естественных потребностей и вкусов, о переориентации их. Как Господь просит тебя, Он говорит, наслаждайся так, и постепенно это тебе давать полный прогресс. Narottamadas Thakur says, Nitai Charana Satya, Tahar Sevaka Nitya, Nitai Pada Sadakara Ash. He says, Nitai Charana Satya. Again, that same thing is going on. The lotus feet of Nityanand Prabhu are eternal. It's not like temporary like this material world. It's not temporary like the enjoyment of this material world. The nectar which is present in the lotus feet of Nityanand Prabhu, in the lotus feet of Mahaprabhu, in that conjugal divine love, that nectar is eternal. So Mahaprabhu especially says Anandam Buddhi Vardhanam. So the nectar, this joy, this will increase. This is completely opposite to the enjoyment of the material world. The material world enjoyment, its graph goes like this. It decreases with when you do it more. But in the spiritual line, in the spiritual world, this nectar, this relishment increases, it enhances, and it increases like this. Graph goes upward. So Nitai Charan Satya. Nityanand Prabhu, since his lotus feet are eternal, and those who have took shelter of Nityanand Prabhu's lotus feet, they are also eternal. Our entire Guru Parampara is the proof, is the live example of it. We might not remember our ancestors, our grandfather or great grandfather's name, but we remember the name of our entire Guru Parampara. In fact, we sing that every morning. Why? Because they are eternal. And what made them eternal? The lotus feet of Nityanand Prabhu. They took the shelter of Nityanand Prabhu and Mahaprabhu. That's why their name has also become eternal. They never die. They're eternal. And forget about, Guru Parampara, we are able to see them. But any saints of this Kali Yuga, say Mirabai, it was few years ago, some 400 years ago, but still everyone knows about her name, isn't it? Tulsi Das ji, this is the Katha of this Kali Yuga.
Since he took the shelter of the lotus feet of Lord, his name has also become eternal. No one will forget him. Dhruv, Prahlad, whosoever has took the shelter of those lotus feet of those divine couple, their name has become eternal. This is the quality of Lord. He will imbibe his qualities in his devotees. Krishna Sakal Guna, Bhaktera Sanchari. Kaviraj Goswami says, so all the qualities of Krishna will for sure manifest in the devotees itself. Since Krishna, he is eternal, his devotees are also eternal. So, Sat Chit Anand, this Sat thing, this Satta, this is present in Jiva in a very minute quantity. But when we will completely take the shelter of Krishna's lotus feet, Nityananda Prabhu's lotus feet, then this will become permanent with us. This will be eternal. So what one should do? Nitai pada sarva karo ash. We should always aspire to attain that lotus feet. Narottam Das Thakur, though he is complete, he is every time remembering those lotus feet. But for us, he is saying that Narottama Bada Dukhi, Nitai More Karo Sukhi. Oh, I am very unhappy. Narottam Das Thakur is saying that I am very unhappy because I have no remembrance of those lotus feet. So Nityananda Prabhu, only you can make me happy. How? You can make me happy if you give me shelter in your lotus feet. Then I will become happy. So Narottam Das Thakur, by his own example, he is teaching us that how we should hanker for those lotus feet. Rakho Ranga Charne Rapash. That ready souls of your lotus feet should become my shelter. That's what I'm saying. Explaining about shell, but literally some text for that because sometimes it is like So we can pray for the lotus feet of Gurudev. Gurudev's instruction, his association should be our desire. We should hanker for that because in good association only we can progress in practice, isn't it? If we'll have good association of Vaishnavas, if we'll have good association of Gurudev, then it will be it will accelerate our progress in bhakti. It will be like a catalyst, isn't it? So when he says that I should that's my aspiration, his aspiration is actually because his aspiration is the lotus feet of Jiva Goswami, since he associated with that with him. Jiva Goswami was he had direct association with Jiva Goswami. He learned all those scriptures with them. He took diksha from Sri Lokananda Goswami, so he is aspiring for his lotus feet. For him, who is Nityananda Prabhu? His Gurudev is the embodiment of Nityananda Prabhu. И дальше говорим о Идерчаранасати, то есть лотосные стопы Нитянанды, они вечная истина. И вот только что мы сейчас разбирали пример с чувственным наслаждением, мы видели, например, в каждом опыте есть, что со временем они приедаются, надоедают. А духовный вкус, наоборот, он со временем, чем больше ты наслаждаешься, тем духовный вкус еще ты как бы ненасытным становишься духовного вкуса. В смысле, наоборот, материально, чем ты наслаждаешься, приедается, падает, да, вот, вкус и желание. А здесь все постоянно увеличивается. Вот. Махапрабху говорит очень часто, Ананда Будда, постоянно всевозрастающий океан блаженства. И поэтому как обретается принятием, преданием, да, принятием предыдущего опыта, это синоним предания. Преданием Нитянанде, преданием читанием Махапрабху, преданием Гурудеву. И поэтому говорится, что это есть сатья, это есть истина. И это не просто истина, сатья, да, а еще сатья, сат, вечность. То есть это как бы вечная истина. И никто, ну, сейчас, чтобы было логично. То есть, да, истина-то, да, мы душа сат-читананда, да, у нас тоже есть эта вот частичка, да, вечности, частичка сат. Но и как бы
она должна быть на, в общем, она станет больше, так сказать, да, как Гоур сказал, она станет больше, если человек устанавливает отношения с божественным, да, с своим гуру, устанавливает полное отношение, да, с Бхагаваном, то вот это его маленькое сад, его бытие, оно действительно вечным становится. Я так понимаю, сознание вечным становится. Не просто ты одну жизнь проживаешь, там, сегодняшний день, там, в своей моей, а ты действительно выходишь за пределы этих дум, и ты как бы ощущаешь, просто больше ты вечность ощущаешь. Вечность свою, вечность Господа, вечность своих с ним отношений. Поэтому говорится, ты просто как бы не стати. Это есть как бы больший аспект бытия для тебя раскроется в этих отношениях. Вот. И он является именно этой вот абсолютно истиной. Стати. И поэтому дальше Сундар Прабху приводит примеры, что вот мы можем не знать своего прапрадедушку, но мы хорошо знаем нашу парампару, которые жили там сотни лет назад. И все знают Мирабай, все знают Тулсидас. И почему? Потому что они вот, приняли прибежище у Господа, и вот, они как бы живут вечно, да, как сказать, ну, связано их, да, их слава вечна, вот, их слава вечна. И Кришнадас Вирадж Госвами слово процитировал, что Вирадж Госвами, читаем Чайтанти, говорит, что преданный, да, предавшийся душа, чистый преданный, он унаследует качество Господа. И да, в том числе вот сад и чит и она. И поэтому принимай, народ Востока предавайся Господу и становись преданным Господу. И я спрашивал, как это, дословно, да, сквозь в тенисту Господа, да, образное выражение. Я спрашивал, точнее говорить. Но это вот общество, это общество садху. Решение всех проблем наших – это служение живому садху. Потому что, ну, как говорится, с кем поведешься, да, того качества и будешь перенимать. И такой процесс. И пример. Народ Дас Такур, он сам ученик, бывший ученик Локаната. И потом он принимает прибежище у Живы Госвами. И вот, он молится о стопах Нитянам. То есть, вот, ну, как бы живое, да, общение и постоянная попытка отношений с Нитянам, с Акандой Гуру. В общем, через служение Гуру. Как предаваться, что значит скрыть, я спросил, что значит укрыться в тени лотосных стоп, это значит вот, служение чистым. What is the difference Nityananda and Nityananda Ram? No, what does it? What does it mean? Nityananda Ram, since he is Balaram himself, which is why I say Nityananda Ram means Balaram. And Nityananda Rai is like this is the way of addressing in Bengal. Rai means some respect addressing. Is it connecting within a family, like, you know? Last name. Surname. No. Only respecting. Huh? Only respecting. Like G, Rai, kind of. Ramananda Rai. Not connecting with surname. No. This is not the surname. The decision of Prabhu, right? Let's not have the exact English translation. It's in Bengali, so let it stay in Bengali. Yeah, it's actually pleasing. Sound like pleasing to hear. Right. Pleasing sound. Right, in Russian means heaven. 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 Yes, okay. Ну, и сейчас я бы спросила, а в чем разница, мы говорим, Нитянанда Рай или Нитянанда Рам? Нитянанда Рам – это значит Баларама. Вот, Нитянанда – сам Баларама. А Рай – это просто уважительное обращение. Спрашивают, фамилия
Нет, это не фамилия, это просто уважительное обращение. Gauranga Balite Habe. Gauranga Balite Habe. Ulaka Sharira Hari Hari Tena Yane Bhabenira Gauranga Balite Habe
There are neighbors complaining. Да, конечно. Нет, но с часу до 2 услышали, а 3 часа. There's special time from 1 p.m. to 2 p.m. Час тишины? Ну, Потому что дети маленькие в доме. И вообще ремонт не делают сейчас. Да? Вы именно в этом доме или... Ну и в этом Жизнь доме. как Там такой, где тишины же есть. с часа до 2 У ремонт не нас делают. тихо. Стиля прописано. Нет, в обед тоже Здесь прописано. 9, ну, я же коротал. Let them sleep. Да, 9, сейчас до 2. Обеденное время тоже прописано. Да. Мадина Маффин. Там, да. Там такая шумоизоляция. Evening time possible. Там две квартиры на этаже, поэтому все хорошо. Possible dancing. Нет, там кирпич немного. For everyone. Okay, we will listen to explanation of this kirtan for the next 15 minutes and then you guys can take Krishna.
Он говорит, мы можем разобраться значение киртана, а потом посадки и умчиться закончим. Another Kirtan of Narottam Das Thakur. Gauranga Balite Habe Pula Krishna Gita. So Narottam Das Thakur, these three kind of kirtans are actually Lalasami kirtans, simply Lalasami kirtans. Like what are our aspirations while performing bhajan? What do we aspire? Narottam Das Thakur in this simply Lalasami kirtan, he is praying that when that day will come, what he is desiring for, Gauranga Balite Habe Pula Krishna Gita. That when that day will come, when my entire body, the hairs on my body at the end will stand, when I'll just utter Gauranga. Right now, we just utter the word Gauranga, Krishna, Radha, like this. We utter it very simply. But these words possess so much of power, so much of ecstasy is present in this. Great personalities, just by uttering these words, they get absorbed into moods. And all the ecstatic symptoms develop in their body. So Narottam Das Thakur is also praying for that. Gauranga Balite Habe Pulaka Sharira Hari Hari Balite Nayane Babenira. That when the day will come, when I'll just utter Gauranga and the hairs on my end will stand. When I'll say Hari Hari, tears will start flowing from the eyes. These are actually the symptoms when one is taking pure Harinam, then these are the result of it. These are the consequences of it, which will for sure happen. But this is not happening to us. We chant Hare Krishna Mahamantra, but nothing happens to us. We do Hare Krishna Kirtan, we chant Gauranga, Nityananda Prabhu, but nothing happens to us. Why? Because our chanting is not pure at the moment. Our chanting is not pure. When the name will slowly turn into Namabhas, right now they are having Namapara. Then Namapara will convert into Namabhas with continuous practice, and then Namabhas will convert into Shuddha Nam. So when one will utter Shuddha Nam, in the scriptures it has been mentioned that those who chant Shuddha Krishna Nam, tears will flow from the eyes. For Nayane, Bombay, Neera, from tears will start flowing from the eyes. Because all the pastimes will manifest in the vision of a sadhak who is chanting pure Krishna Nam. Mahaprabhu, we were listening yesterday or someday also, that Mahaprabhu, he will just utter this Krishna Nam. And just by chanting this Hare Krishna, he will start crying. When he will dance in ecstasy while chanting this Krishna Nam, the water from his eyes will flow like water jets. And the person nearby, they will just get wet. Kaviraj Goswami Pad, while describing the Jagannath Rath Yatra, he is explaining how Mahaprabhu dancing in front of the chariot, and when he's dancing, the persons nearby are getting wet because of his tears, as like a water jet. While holy, the water jet we use, so similar kind of water will flow from the eyes of Sriman Mahaprabhu. The entire space will also get muddy, which will get wet. So much effect of Hare Krishna Mahamantra. But this is not happening with us. Though it is Narottam Das Thakur, he is an eternal associate of Mahaprabhu. He is the Prema avatar of Mahaprabhu. He is that personality for whom Sriman Mahaprabhu kept Krishna Prem in Padma River. Padma River, while keeping Krishna Prem, Mahaprabhu said that a great personality will come to you, O Padma, give my love to them. Give my love to him. Padma asked, how will I recognize him? Mahaprabhu said that you will realize it yourself, and this personality will enter into you. Just by the touch of his lotus feet, your level will start increasing. So that Narottam Das Thakur, who is the Prema avatar of Mahaprabhu, being a sadhak, he is teaching us how we should pray. What should be our lalasa? What should be our aspirations? What is in this kirtan he is saying? Gauranga Balite Habe Pulaka Sharira Hari Hari Balite. When that day will come, when tears will flow from the eyes, just like И следующий киртан, который тоже написан народным разговором, вот этот типа киртана народного, который еще называют стихи Лаласа Майи киртан. То есть это киртан и полный тени совершенства. И о чем же он молится, о каком совершенстве? Он говорит, когда же настанет тот день, и повторяя имена Хари, повторяя имена Гуранги,
волосы поднимутся у меня на теле, слезы потоками будут из глаз. И проявится, что сад велика на теле. Это симптомы чистоты, симптомы чистого повторения святого имени. Вот. Мы сейчас повторяем святое имя, но с нами происходит трансформация в теле. Почему? Потому что повторяем аппарат. Но постепенно, прогрессируя в акте, у нас появится намоказ, тень чистого имени, затем шукана, чистое имя. И в Писаниях это описанные признаки осени. Трансформация в теле, которая происходит, чистое имя появляется на устах. И народом Востокура на меня именно об этом молится. Даже не станет называя Али, называя читанием прабху. И Кришнадский Раджгасвами, когда описывает, как прабху танцует перед площадью Джаганнатха, он говорит, что прабху не просто слезы глаза, они как вот из шприцов, когда в поле играют, Кришна внутри, они брызгаются, шприцами, картины. Вот такой поток слез. И Раджгасвами говорит, что все были мокрые от слез Махапрабху. Почему? Потому что сердце Махапрабху переполняло физическое право. И народ Востокур, он говорит, когда же этот день наступит, как будто у него этого нет. На самом деле он прямо так. Сам читаемый Махапрабху, когда пришел к реке Падме, он сказал, тебе придет очень великая личность, поэтому передай ему премию. Махапрабху оставляет премию. А для народа Востокура Падма когда спросила, а как я, собственно, узнаю? Он говорит, когда он просто коснется себя, уровень воды поднимется. Так и произошло. Народ Востокур пришел, и Падма переполнила физическое чувство, она передала ему премию. Так вот, народ Востокур прямо так, ему прямо есть вечный спутник Господа, но этими киртанами он учит нас, о чем нужно молиться, к чему нужно стремиться. Hari Hari Balite Nayane Bhaviti. So right now, when we take Krishna Nam, tears doesn't flow from the eyes. What was the reason? Bhagavatam says, Tadasharam Hridayam Gatetam Yadriyamane Harinamandriya. That those whose heart is very hard or strong like rock, their heart will not melt while taking Krishna Nam. Usually, this is the nature of Krishna Nam, that whenever one utters Krishna, then the heart will melt. Those who have pure heart, their heart will melt. But since our heart is so strong, like rock, it's not melting even after taking Krishna Nam a lot of times. And second reason, in the second line, Narottam Das Thakur is saying that why tears does not flow from the eyes of one taking Krishna, because he possesses sansara vasana. So he is praying in the next line, Ar kave nitai chandya karuna prete, sansara vasana more kave tuchha kave. When that day will come, when my material desires will become insignificant. Right now, I have so much of material desires in my heart, though Narottam Das Thakur Premavatar. But still for us, he is saying that when that day will come, my material desires become completely insignificant. These material desires are like the layers which has covered my heart, and my heart is not able to relish that mellow of Krishna. So Mahaprabhu, which is why says Cheto Darpanam Archanam. When one will chant Krishna, then these layers, these coverings of dirt on our heart will be cleansed. Slowly and gradually it will get clear. And with continuous clearing, our heart will become pure. Mahaprabhu, he is comparing the chit with a mirror. Like a mirror, if it is covered by dust, with continuous layers of dust, no one will be able to see his face in the mirror. It will become completely invisible. So by continuous cleaning, it will happen that the mirror will be clear one day. Similarly, our heart will also clear. These material desires should become insignificant with time. It will not happen all of a sudden. It's a gradual process. So, Ar Kabi Nitai Chande Karuna Harite. The question come up that how these material desires will become insignificant. Will this happen by our own efforts? No. Nitai Chande Karuna. Nitai Chande means Guru Dev's Karuna. It will happen by the mercy of Guru Varga. So, by our own efforts, we cannot do it. We have to surrender in the lotus feet of Guru Dev. We have to surrender in the lotus feet of Vaishnavas. They will help us clear this dirt. So,
are the way Nitai Chandra. Again here, Narottam Das Thakur is comparing Nityanand Prabhu with a Nitai Chandra. So this Nityanand Prabhu, who is like moon, will get his mercy, and when these the material desires will become Дальше. В шастре говорится, что, да, что человек, у которого сердце мягкое, повторяя имя Кришны, многие because sometimes they like misunderstanding. Heart is always soft, yeah? Not always soft. Sentimental. It's not soft heart, right? No, sentimental is not soft heart. I told you that the emotion, this is just an emotion. Being when you sometimes it happens that people they hear some kirtan and they start crying in tears, but those are artificial emotions. Those are not real emotions. This Krishna, if it would have been real tears, then this will happen every moment, every time. Whenever you take Krishna, then this will happen. It's not like you found one kirtan very interesting. Someone was playing harmonium and mridang was also played very nicely, and that time you started praying. So that's actually a temporary artificial emotion. But even if in solitude, even while you are alone in the room, and if you take Krishna, if tears come from the eyes, then your heart is pure. That's the pure stage, wherein whenever you take Krishna, tears flow. Ashtasattvika. Я точно про Сундара иногда путаю, потому что мягкое сердце это когда сентиментально. Вот. Но значит ли это мягкое сердце? Нет. Мы тоже вот разбирали пост Самари, который спрашивает вопрос про чувства. И он говорит, это эмоции материальной психики, которые они, как понять, эмоции материальной психики или эмоции материальной психики, они временный характер имеют. То есть вот, хорошо играет, как может, когда прекрасный кит, человек расстроился, душу тронул, вот. А потом он не повторяет именно Кришну, что-то слезы не стоит. Вот. Это значит, что это просто, красота какая-то, что тронули. Да, какая-то вибрация. Это, конечно, может быть связано с Господом, это хорошо, так и нужно, что это связано с Господом, это процесс, но эта эмоция все же на время, потому что она то есть, то нет. Время, как штукана, когда у человека чистая бхакти внутри, то это состояние будет внутри все время переживаться. Все время, вот скажет слово Кришна, сразу будет не выворачиваться слез, сразу мозги будут или подниматься. Вот, это будет постоянно. Таким образом, вот это значит, то есть мягкое сердце, значит сердце, наполненное бхакти, вот, которое все время, оно постоянно, оно не мешается. Поэтому вот Народам Das Thakur, вот он говорит, да, что почему этого нет? Этого нет, потому что самсара васана есть материальное желание. И он молится, решая чария каби шудара. Да. Самсара васана. Даже утихнет мое материальное желание, потому что если да, материально, почему или нечистое, оно покрыто чем как раз материальным желанием. Поэтому да, на маржине слой за слоем мы эти материальные желания растворяем, да, с помощью садханы бхакти. И, конечно, это не сразу происходит постепенно, но так или иначе. Это должно происходить в духовной практике. И как это происходит, что очень важно, это же говорить, это мы делаем не своими усилиями. То есть самсара васана, вот это вот, да, возникновение духовной силы и уничтожение материальных устремлений, это не своими усилиями происходит. Это происходит усилиями гуру. А наша задача это просто им предаваться. Вот. И они помогают, они уже чистят сердце наше. Поэтому дальше он говорит, он говорит,
Nityananda Prabhu's mercy, when I will attain. Да, поэтому он говорит, когда же по милости Нитянанды Прабху утихнут мои Means материальные Gurudev's желания, mercy. когда по милости Гуру утихнут мои материальные He says, Kabe Ham Derabu Shivindam. So he's praying and attaining the Lam Dham. Firstly, he said, Arkavi Nitai Chande Karuna Highway, means by the mercy of Nityananda Prabhu, you can get entrance in Vrindavan. Also, along with that, you have to make your material desires insignificant, and on the top of it, Vishay Charya Kavi Shuddha. All the material enjoyments, you have to leave them, and you have to make your heart pure, so that you can enter the Vrindavan Dham. To enter Kabi Ham here above. So here one should also have a personality who has Guru Dev. That personality, even after staying for so much time in Vrindavan, is praying, when I will attain Vrindavan, when I will Kabe Ham Hera, when I will find, when I'll be fortunate enough to have darshan of that Vrindavan. What does it mean? Did he never stay in Vrindavan? He actually stayed, but this is out of humility he's praying, and he's teaching us how when bhakti comes, this humility will come automatically. Humility is not a mechanical process. You're also listening that day. It's not a mechanical process which you have to show in front of others. When one will have higher association, when bhakti will develop in the heart, then humility will come automatically. Das Thakur, he is at such a level of bhakti that because of his humble nature, he is saying, Kabe Ham Herabo Sri Vrindavan. И он говорит дальше, Аркадий Чандр, который находились в Сарвасана, море, Ритуши Хави, решая Чарья Кави, Шуда Хазмана, когда же, когда Нитянанда придет свою милость и утихнет материальные желания, и когда они материальные желания утихнут, и все внимание уйдут, да, Чарья Кави, все внимание, что я там браман, я там шатри, я там такой, там, вся гордыня, когда уйдет, тогда я смогу увидеть настоящий финал. По милости Гуру, тогда я смогу увидеть настоящий финал. И тоже появляется смирение Сакура, который находится во Вриндаване, который переживает все эти викары и свои службы служит. Но он, без смирения говорит, когда же все эти обманы уйдут мои, вся гордыня уйдет, и когда я увижу Вриндаван, когда я поселюсь в Вриндаван. И это пример смирения, который он не являет. И он так действительно переживает. Он показывает дело, но он так переживает. Его Сундар говорит тоже. Говорил, что смирение это не механический процесс. Это не то, что ты как бы затренировываешь, это не то, что ты как бы демонстрируешь. Это естественное состояние сердца, когда оно находится под руководством чувствуешь свою малость, и отсюда приходит свою малость бхакти, его, да, величие в бхакти, чувствуешь свою малость бхакти, отсюда естественным образом приходит внутреннее смирение. Ты осознаешь идеал, величие идеала, и осознаешь свою далекое свое положение от него. Сразу ты становишься как-то смиренным. И это естественное состояние. Механическое естественное состояние. So now that you have entered in Vrindavan by the mercy of Guru, he says, Arkavi Nitai Chande Karuna Hive, Sansar Vasanamara Kabe Ham Herabo Sri Vrindavan. So now that your heart is pure, Vishya Vasana has gone completely, the material desires have also come, and by the mercy of Guru Dev, if one has also entered in Vrindavan, so how to serve the conjugal couple? How to serve the divine couple? So Kabe Ham Herabo Sri Vrindavan, Rupa Raghunath Kabe Haive Akuti, Kabe Ham Bujavase Yugalapari. He's praying that to understand that divine love
to understand that love of Radha Krishna conjugal, I have to take the shelter of Roop and Raghunath. It means Roop and Raghunath does not essentially mean only these two Goswami. Shad Goswami. One has to take the shelter of Shad Goswami so as to understand that Yugal Piriti. Because after entering into Vrindavan, if one want to serve Radha Krishna conjugal, the service can't be done by our own desire. The service has to be done in Anugatya, under the guidance. And who are the topmost guide there? Rupa Goswami, Sri Rupa Manjari, Raghunath Das Goswami, Sri Rati Manjari. So under their guidance, one has to learn the service. So, which is why Narottam Das Thakur is saying that Rupa Raghunath Pade Haibe Akuti. Akuti means very eagerness, so much of eagerness he is possessing. And he is saying that how Kabe Hama Bujavas Yugal Pariti, when I will understand that divine love of conjugal, Rupa Raghunath Pade Rahumura Ash. My only desire, the only hope is the lotus feet of Rupa Goswami, Shri Raghunath Goswami, and the other four. The Shad Goswamis, other than the Shad Goswamis, I don't find any shelter. So, which is why they are my only hope. They will teach me everything, and then I will be qualified enough to serve the Krishna. This is a very Lalsamai Kirtan, wherein he started from the process, how it will happen. This is what you have to adopt. He started from this, and he is taking us to the destination that Kabe Ham Pujavasi Yugal Viti. So from it will this is this is one kirtan. He has outlined the entire structure of Bhajan. И дальше народ вас такой молится, он говорит, Кабе Хаме Кирабо, Шри Вриндавана, когда же я увижу Вриндаван, когда мои материальные желания уменьшатся, когда я смогу служить в Радже. Но возникает вопрос дальше, попадя во Радж, как же ты сможешь там служить? Он говорит, что для этого я приму прибежище группы Рагуната. Сундар Прабху говорит, если упоминается группа Рагуната, это значит, что не только они, а все шайвистаны, все наши ачарьи. И придя во Вриндаван, мы не можем там от себя чем-то заниматься. Мы все время должны там учиться, как тоже быть под руководством. Поэтому группа Манджари, Рати Манджари, Лаванга Манджари и так далее, они все обучают нас уже дальше во Врадже. И Акути, слово Акути используют. Это значит устремление, страстное устремление. Народ нас таким образом показывает, что это очень нужно. И дальше он говорит, что группа Рагунатха и он говорит, что и все, я как бы, я и не знаю, как это достичь, потому что я не вижу другого выхода. Группа Рагунатха единственная моя как бы зацепка, единственная, кто может мне помочь. Поэтому он говорит, да, группа Рагунатха. И да, единственное прибежище. ठीक है, in evening we will have program somewhere else, huh? Not so far from here. 2 minutes. And then tomorrow? Same as today. But tomorrow we should decide, can we start 10 or 11? We should decide. Tell about morning time tomorrow. We can start 10 o'clock or 11. Here sunrises at late, isn't it? 9, 10 o'clock. Around 10 o'clock. So 9. people usually do they get up that early to come for the program at 10? 11 better. Listen, people usually sleep when they see that it's light outside and they tend to wake up from the bed. It's general mentality in India also. When summer they will wake up early, but in winters they find that they 11 is fine. And evening same 5 o'clock. So tomorrow also morning program here, evening.
Now people must be occupied in their office and job. Actually, Sangha here is not so much big. So someone working in office, someone not, someone very far even from the city. Well, same city, but city is very big. So They don't willing to come. yeah, in Sangha is not too big. Maybe 20, 20. maybe now maybe 20 people. 20. Some of them even just newcomer. They are not so much have taste. Yeah, I understand. So maybe you can like invite such devotees and ask them to you can do Harikatha basis there. This is how the Sangha will grow. You guys stay here every time. Later I can explain situation what happened here. I can explain. It's necessary to preach, but not so easy. Someone should stay. See, many people don't. Эмоционально самовыражение. I am most of the time in the Я пойду скажу. Я сегодня наконец приеду. Завтра мы не знаем, что там получится. Что сегодня на вас приедет. Может, запишу. Nowadays, Gurudev is also not coming because of the health issue. Не пытались. Один раз мне шею разорвали. Now he told he can go, but he will go some problems. Ты ходишь там. Нет, вот там какие-то люди просто. Я же задаю вопрос. Много ли мне нравится? Да, У тебя есть? Нет, Мадар неплохой. У нас был. Это, кстати, самый первый макраш. Микрофон на... Я знаю, что да? надо. Ну да, да, да. Они все там, которые должны повешать. Подключается к телефону. Ну, потом они там что-то... Не, нужен микрофон к телефону, чтобы трансляцию делать. Ну да, я пишу, записываю, скидываю голос, а трансляции решили сделать. Я поняла. Я попробую выдержать. Нет, звук классный вот есть. Звук классный. Ты Я записал? уже скинул уже сразу. Вот. Просто единственное, что круто, если звук с картинкой, тогда нужен Bluetooth микрофончик. Вот. Туда Bluetooth чип, сюда цепляешь, все, звука вот будет. Bluetooth есть, да? А, если есть что-то? Не, я спрашиваю, что техника пошла. Спасибо. How will be Arti? Давай, не. У нас время-то где? But again, there is time for kids to sleep. Вечером больше гора. In evening, we'll have Arti and